Very good afternoon, everyone. My inventory is the most important questions. Okay, now. Practice చేసారు inventory లేదా ప్రాబ్లం నెంబర్ 5 ఓకేనా ప్రాబ్లం నెంబర్ 5 మీకు ప్రాబ్లం నెంబర్ 5 generally inventory valuation మనకి ఎప్పుడు కావాలమ్మా year end, exactly year end, that is 31st March. If entity is following calendar year, then 31st December. ఒకసారి ప్రాబ్లం నెంబర్ 5 మళ్ళీ ఒకసారి చేద్దాం and then we'll go to problem number 8 and practice questions. So problem number 5 చూడండి. The trader prepared his accounts on 31st March each year. Due to some unavoidable reasons, no inventory taking could be possible till 15th April. అంటే 15th April వరకు ఇన్వెంటరీ కౌంటింగ్ పాసిబుల్ అవ్వలేదంట. On which date total cost of goods in his godown came to 5 lakhs. సో ఎంత ఉందంటే ఇన్వెంటరీ 5 lakhs. ఎప్పుడమ్మా 15th April. The facts were established between 31st March and 15th April. సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఇది మనం బ్యాక్వర్డ్ వెళ్ళాలా ఫార్వర్డ్ వెళ్ళాలా? బ్యాక్వర్డ్. మనం నార్మల్లీ ఫార్వర్డ్ అనుకోండి, పర్చేస్ యాడ్ సేల్స్ మైనస్, బట్ వైల్ డిడక్టింగ్ వీ షుడ్ నాట్ డిడక్ట్ సేల్ ప్రైస్, వీ షుడ్ డిడక్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. ఇప్పుడు బ్యాక్వర్డ్ మెథడ్ అయితే ఏం చేయాలమ్మా? సేల్స్ డిడక్ట్ పర్చేస్ యాడ్, అంతే కదా. సేల్స్ డిడక్ట్ చేయాలి, బట్ సేల్ ప్రైస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. సరే, పర్చేస్ని డిడక్ట్ చేయాలి, కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ని యాడ్ చేయాలి, అంతేనా. పర్చేస్ డిడక్ట్ చేయాలి, కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ని యాడ్ చేయాలి. నౌ ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ ఇచ్చారమ్మా? 3 ట్రాన్సాక్షన్. మా ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్ అది క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ రిలవెంటా? నో, ఇర్రిలవెంట్. ద ఫస్ట్ సేల్స్ 4,10,000 and sales return 10,000. Now tell me net sales 4 lakhs. Net sales ఎంత? 4 lakhs. And that is sale price or cost price? Sale price. It's a GP ratio ఏంటమ్మా? 20% on sales. దాని మీనింగ్ ఏంటి? If sale is 100, profit is 20, cost is 80. ఇప్పుడు నెట్ సేల్స్ 4 lakhs అనేది 100కి ఈక్వలా, 80కి ఈక్వలా, 20కి ఈక్వలా? 100కి ఈక్వల్. వి నీడ్ ఫర్ 80. సో ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఏం చేయాలమ్మా? యాడ్ 4 lakhs డివైడెడ్ బై 100 into 80, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 3 lakh. యాడ్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? యాడ్. నెక్స్ట్ పర్చేస్ డైరెక్ట్లీ 50,340, ఏం చేయాలి? మైనస్. సో మైనస్ పర్చేజెస్ 50,340. అంతేనా? ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము అప్పుడు క్లాస్లో. క్లియర్? నా కమ్ టు ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. Inventories problem number 8. చూడమ్మా. Physical verification of the stock in a business was done on 23rd June 2022. So date of physical verification ఏంటమ్మా? 23rd June. The value of stock was 48 lakhs. అంటే 23rd June రోజు 48 lakhs వాల్యూ అంట. ఎంత వాల్యూ? 48 lakhs. The following transactions took place between 23rd June to 30th June. ఫార్వర్డ్ వెళ్ళాలా బ్యాక్వర్డ్ రావాలా? ఫార్వర్డ్ వెళ్ళాలి. అంటే నార్మల్ మెథడ్. పర్చేస్ షుడ్ బి యాడ్, సేల్ షుడ్ బి డిడక్ట్, బట్ ఓన్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. సో ఇన్ దట్ ఫస్ట్ పాయింట్, అవుట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్, గూడ్స్ ఎట్ ఎ కాస్ట్ వర్ 2,40,000 వర్ అన్సోల్డ్. అన్సోల్డ్ అంట. మరి అన్సోల్డ్ అంటే ఇన్వెంటరీలో కన్సిడర్ చేయాలి కదా, కన్సిడర్ చేయాలా లేదా? ఎస్. ఈవెన్ అవి మన గోడౌన్లో లేకపోయినా కానీ అది మన స్టాకే. ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టాక్లో ఆ 2,40,000 ఉండదమ్మా, బట్ వీ షుడ్ కన్సిడర్ దట్ వన్ ఆల్సో. సో ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు 2,40,000 యాడ్ చేయాలి. సో స్టార్ట్ చేయండి, సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేయండి.
Determination of value of stock as on 30th June 2022. Value of stock as on 30th June 2022. Particulars amount in that first one. Given value of stock as on 23rd June. Value of stock as on 23rd June is equals to 48 lakhs. 48 lakhs. మా పర్పెచువల్ ఇన్వెంటరీ సిస్టమ్ కి పీరియాడిక్ ఇన్వెంటరీ సిస్టమ్ కి డిఫరెన్స్ ఏమొస్తాం? ఓన్లీ లాస్ ఆఫ్ గుడ్స్. ఓన్లీ లాస్ ఆఫ్ గుడ్స్. రిమైనింగ్ అంతా డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదమ్మా. డిఫరెన్స్ ఏం ఓన్లీ లాస్ ఆఫ్ గుడ్స్ లో మాత్రమే డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఓకే. సో వాల్యూ ఆఫ్ స్టాక్ యాజ్ ఆన్ 23rd June is 48 lakhs. ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటమ్మా? ఇన్వెంటరీ విత్ కన్సైనీ కన్సిడర్ చేయాలా లేదా? ఎస్. టోటల్ సేల్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద గుడ్స్ కన్సిడర్ చేయాలా? కాస్ట్ ప్రైసా? కాస్ట్ ప్రైస్. అండ్ ఇచ్చింది ఏంటమ్మా? కాస్ట్ ప్రైస్. సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ యాడ్. సో యాడ్ inventory with consignee, that is 2,40,000. Add inventory with consignee 2,40,000. Next, point number 2. Purchase of rupees 4 lakhs were made. ఎంతమ్మా పర్చేస్? 4 lakhs. Of which goods worth 1,60,000 were delivered on 5th July 2022. Total ఎంత పర్చేస్ మనం? 4 lakhs. In that 4 lakhs, 1,60,000 goods ఎప్పుడు డెలివరీ అయ్యంటమ్మా? 5th July. అండ్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ ముందే డెలివరీ అయింది కదా, ఎంత రిమైనింగ్? 2,40,000. మా డెలివరీ అయినా అవ్వకపోయినా స్టాక్ ఎవరిదమ్మా? మందేనా? చెప్పండి. ఎస్. అండ్ అది డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడే కదా పర్చేస్ చేసింది. చెప్పండి అమ్మా. సో అది పర్ఫెక్చువల్ ఇన్వెంటరీ సిస్టమ్ అయినా పీరియాడిక్ ఇన్వెంటరీ సిస్టమ్ అయినా డిఫరెన్స్ ఏమైనా వస్తుంది ఇక్కడ? నో డిఫరెన్స్. ఎప్పుడు వస్తాం? ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లాస్. ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లాస్. అబ్నార్మల్ లాస్, నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అదర్వైజ్ ఇన్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ద కేస్ వీ షుడ్ టు కన్సిడర్ టోటల్ 4 lakhs. కాకపోతే పీరియాడిక్ ఇన్వెంటరీ సిస్టమ్ అనుకోండి, మన గోడౌన్లో 2,40,000 మాత్రమే ఉంటాయి. మన గోడౌన్లో 2,40,000. యాజ్ పర్ పర్ఫెక్చువల్ అయితే 4 lakhs ఉంటాయి, పీరియాడిక్ అయితే 2,40,000 ఉంటాయి. బట్ పర్ఫెక్చువల్ అయినా పీరియాడిక్ అయినా కానీ టోటల్ 4 lakhs కన్సిడర్ చేయాలమ్మా. టోటల్ 4 lakhs కన్సిడర్ చేయాలి, అంతే కదా. పర్చేస్ మొత్తం యాడ్ చేయాలి. గుడ్స్ రిసీవ్ అయితే రిసీవ్ అవ్వకపోతే అండి మన స్టాకే కదా, అది మన స్టాకేనా. సో ఎలాగైతే మనం 2,40,000 కన్సైనీది మనం యాడ్ చేసుకున్నామో, ఈ 1,60,000 నాట్ ఎట్ డెలివరీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలమ్మా. రిసీవ్ అవుతుంది కదా మనకి, అవునా కదా. సో ఇక్కడ నోట్ చేయడమ్మా. ఆ పర్చేసెస్ యాడ్ పర్చేసెస్ ఇన్ దట్ type 1 already delivered, type 1 in transit. So in that first one, in go down 2,40,000. Second one in transit 1,60,000. Total purchases 4 lakhs. జస్ట్ బైఫర్కేషన్ నోట్ చేసాము. మీరు డైరెక్ట్గా పర్చేస్ 4 lakhs అయినా నోట్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ. డన్.
నెక్స్ట్ చూడండి, సేల్స్ వర్ 13,60,000. Sales were 13,60,000, which includes goods worth 3,20,000 sent on approval. Tell me journal entry for goods sent on approval. Debtors account debit to sales. How much? 3,20,000. And then half of the goods were returned before 30th June. అంటే ఇదే టైం గ్యాప్ లో హాఫ్ రిటర్న్ అయినాయంట. అంటే ఎంత రిటర్న్ అయిందమ్మా? 1,60,000. 1,60,000. ఫర్ దట్ జర్నల్ ఎంట్రీ, సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డేటాస్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 1,60,000. 1,60,000. Now tell me, ఎక్స్క్లూజివ్ గా సేల్ అండ్ అప్రూవల్ బేస్ మీద సేల్ అని నోట్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత? 1,60,000. అంతేనా? ఎక్స్క్లూజివ్ గా సేల్ అండ్ అప్రూవల్ బేస్ మీద సేల్ అయిన గూడ్స్ ఎంత ఇప్పుడు? 3,20,000 1,60,000? 1,60,000. ఒక ఎంట్రీ పాస్ అయింది, అగైన్ ఏమంటే రివర్స్ అయింది. ఇప్పుడు ఇంకా సేల్స్ ఎంత ఉందమ్మా బ్యాలెన్స్? 1,60,000. ఏంటిది అది? గూడ్స్ విచ్ ఆర్ సెంట్ ఆన్ అప్రూవల్ బేస్. గూడ్స్ విచ్ ఆర్ సెంట్ ఆన్ అప్రూవల్ బేస్. మొత్తం ఇక్కడ సేల్స్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 13,60,000. సో ఇన్ దిస్ 13,60,000 గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ అప్రూవల్ బేసిస్ హౌ మెనీ? 1,60,000. మా అందరు కామన్గా చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే 13,60,000లో 3,20,000 అనుకుంటారు. 3,20,000 కదమ్మా, ఓన్లీ 1,60,000. బికాస్ ఈ 2 ఎంట్రీస్ ఆల్రెడీ పాస్ అయింది కదా. ఫస్ట్ 3,20,000 సెండ్ చేసాం, అగైన్ 1,60,000 రివర్స్ చేసాం. రివర్స్ చేసిన తర్వాత టోటల్ బ్యాలెన్స్ 13,60,000. రివర్స్ చేసిన తర్వాత టోటల్ బ్యాలెన్స్ 13,60,000. సో ఇప్పుడు ఈ 13,60,000 మనం డివైడ్ చేసుకోవాలము. లిసన్ కేర్ఫుల్. టోటల్ హౌ మచ్? 13,60,000. ఈ 13,60,000లో సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ రేటెడ్ సేల్స్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 1,60,000. $1,60,000. మరి సేల్ కంప్లీట్ అయిందా? పెండింగ్ అప్రూవల్ కదా, పెండింగ్ అప్రూవల్ కదా. మరి అప్రూవల్ పెండింగ్ అయితే అవి నీటి పాస్ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ, రైట్? అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా. నౌ టెల్ మీ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ. ఇన్వెంటరీ విత్ కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. మరి ఆ ఇన్వెంటరీ కన్సిడర్ చేయాలి కదా. ఎంత కన్సిడర్ చేయాలి? సేల్ ప్రైసా కాస్ట్ ప్రైసా? కాస్ట్ ప్రైస్. టెల్ మీ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ 1,60,000. 1,60,000 డివైడెడ్ బై, ఇక్కడ చూడండి 25% కాస్ట్ ప్లస్ అంట. అంటే ఇఫ్ కాస్ట్ ఈస్ 100, ప్రాఫిట్ ఈస్ 25, సేల్ ఈస్ 125. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 lakh. ఈ 1,28,000 ఇన్వెంటరీ ఎవరి దగ్గర ఉందమ్మా? కస్టమర్ దగ్గర ఉంది. కస్టమర్ దగ్గర ఉందా? మరి కస్టమర్ దగ్గర ఉన్న ఇన్వెంటరీ కస్టమర్దా మనదా? మన బిజినెస్ కదా, మన బిజినెస్ ఇన్వెంటరీ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో యాడ్ దిస్ 1,28,000. సో యాడ్ ఇన్వెంటరీ విత్ కస్టమర్ pending approval. How much? 1,28,000. 1,28,000. క్లియరా? ఒకసారి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. మొత్తం 3,20,000 సెండ్ చేసాం, అందులో 1,60,000 ఆల్రెడీ రివర్స్ వచ్చినాయమ్మా. రివర్స్ వచ్చిన 1,60,000 ఆల్రెడీ 48 lakhsలో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. ఫిజికల్ స్టాక్ మనకు తెలుసు కదా. రివర్స్ వచ్చిన 1,60,000, రివర్స్ వచ్చిన 1,60,000 సేల్స్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయా? సేల్స్లో ఉండవమ్మా. ఎగ్జిస్టింగ్ ఏదైతే స్టాక్ ఉందో ఆ స్టాక్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రా అడ్జస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా? ఓన్లీ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. అండ్ దట్ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ 50% ఆఫ్ ద గుడ్స్. ఓన్లీ ఫర్ 50% ఆఫ్ ద గుడ్స్. క్లియర్? సో టోటల్ 13,60,000లో 1,60,000 కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకా బ్యాలెన్స్ 12 lakhs.
ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత 12 lakhs. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడండి. Goods were sold at cost plus 25%. However, goods costing 2,40,000 has been sold for 1,20,000. నార్మల్గా సేల్ అయింది, అది అబ్నార్మల్గానా? అబ్నార్మల్. Now tell me sale price of this product. 1,20,000. మరి 1,20,000 దీనిలో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది కదా, ఉంటుందా ఉండదా? ఎస్. అంటే ఏంటమ్మా, ఈ 12 lakhs లో బ్యాలెన్స్ 12 lakhs లో now we need to segregate it into normal and abnormal. Normal sale, abnormal sale. Abnormal sale ఎంత? 1,20,000. నార్మల్ సేల్ ఎంత? 10,80,000. అంతే కదా. నార్మల్ సేల్ 10,80,000, అబ్నార్మల్ 1,20,000. Now tell me cost of abnormal sales. 2,40,000. That is given in the question only. Cost of normal sales. So 10,80,000 divided by 125 into 100. That is equals to 8,64,000. 8,64,000. ఏంటి మరి కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. టెల్ మీ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. $8,64,000 ప్లస్ 2,40,000, 11,04,000. ఏం చేయాలి దీన్ని? ఏం చేయాలి మా కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ని? మైనస్ కదా, ఫార్వర్డ్ మెథడ్. సో లెస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ 11,04,000. So closing inventory will be value of inventory as on 30th June 2020 2022 is equals to how much? 44,64,000. మీరు ఈ ప్రాబ్లం ఐసీఏ మెటీరియల్ చూస్తే అసలు ఏం అర్థం కాదు మీకు, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ మెథడ్ చేస్తుంటారు. అసలు చూడలేదా? ఓకేనా, ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇది. మా ఇందులో మేజర్ మిస్టేక్ చేసే పాయింట్ ఏంటంటే 13,60,000లో 3,20,000 అనుకుంటారమ్మా సేల్ అండ్ అప్రూవల్ది. 3,20,000 కదా, ఆల్రెడీ 1,60,000 రివర్స్ అయిపోయింది. ఆ గ్యాప్లోనే హాఫ్ రివర్స్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు ఇంకో హాఫ్ రివర్స్ చేయాలి మనం. క్లియర్? వర్కింగ్ నోట్ చూసుకున్నాం. ప్రసాద్ ఏడమ్మా, మరదల దగ్గర పోయిండా? సో ఇట్ ఓకేనా?
కంప్లీట్ అయిందా? మా ఇన్వెంటరీ క్వశ్చన్స్ మన మెటీరియల్లో కంటే టఫ్ అయితే రావు. ఓకేనా? మన మెటీరియల్లో ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు 2 డిస్కస్ చేసాం కదా, అంతకంటే టఫ్ అయితే రావమ్మ. అదే మ్యాక్సిమం. డన్? కంప్లీటెడా? So total cost of goods sold 11,04,000 and that should be deducted from the stock and purchases. Next, practice problem number 2. సో ఫస్ట్ నాకు పాయింట్ చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు మన కన్సైన్మెంట్ బిజినెస్ ఉంది. సో కన్సైన్ దగ్గర ఒక 100 గూడ్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఆ 100 గూడ్స్ కన్సైన్ ఇయా కన్సైన్ ఆర్వా? కన్సైన్ ఆర్. మేబీ కన్సైన్కి సపరేట్ బిజినెస్ ఉండొచ్చమ్మా. ఎగ్జామ్ మన సినారియో తీసుకోండి, మనం బిజినెస్ చేస్తున్నాం, మనం ఇంకో కన్సైనర్కి కన్సైనీలా కూడా యాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? మనకి మెయిన్ బిజినెస్ ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ వీఆర్ యాక్టింగ్ లైక్ కన్సైనీ టు కన్సైనర్. మరి కన్సైనర్ మనకి గూడ్స్ సెండ్ చేస్తారు కదా, ఆ గూడ్స్ మన దగ్గర స్టాక్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ మన స్టాకా కన్సైనర్ స్టాకా? కన్సైనర్ స్టాక్. ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేసేటప్పుడు కన్సైనర్ స్టాక్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంటాం మనం. ఇక్కడ కన్సైనర్ స్టాక్ కూడా మన స్టాక్లోనే కన్సిడర్ చేస్తుంటాం. మన అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్జస్టింగ్ ఏం చేయాలమ్మా? ఆ స్టాక్ని డిడక్ట్ చేయాలి. ఎందుకు? ఆ స్టాక్ని ఎవరు యాడ్ చేసుకుంటారమ్మా? కన్సైనర్ యాడ్ చేసుకుంటారు. క్లియర్? ఓకేనా? Now come to problem number 2. A trader prepared his accounts on 31st March each year. Due to some unavoidable reason, no stock taking could be possible till 15th April. Forward or backward? Backward. On which date the total cost of goods in his godown came to 50,000. Godown came to 50,000. The following facts were established between 31st March and 15th April. So 5 transactions icharamu. You are required to ascertain the value of inventory as on 31st March. Sajanamu. Calculation of inventory as on 31st March. Calculation of inventory షరత్ ఏంటి? Calculation of inventory as on 31st March 2022. Given value of inventory as on 15th April. So value of inventory as on 15th April 2022 is equal to how much? Expenditure 50,000. Now listen, first one. మరి రివర్స్ చేయాలి. పర్చేస్ ఉంటే ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్. సేల్స్ ఉంటే యాడ్. సేల్ ప్రైస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. Goods are sold by the trader at a profit of 20% on sales. That means
If sales is 100, profit is 20, cost is 80. Sales 41,000, sales return 1,000. Tell me net sales 40,000. So cost of goods sold identify cheyacha. So add a minus, add cost of goods sold that is equals to 41,000 minus 1,000, 41,000 minus 1,000 into 80 divided by 100. That is equals to how much? 32,000. Clear? Next. Purchases including cash purchase 5,034. ఏం చేయాలమ్మా? Minus. So minus purchases. $5,034. Next. Now listen careful. Fourth one. On 15th March. On 15th March. And 31st March kante munde. Goods of the sale value of 10,000 were sent on sale or return basis to a customer. Any send chesam? 10,000. The period of approval being 4 weeks. Approval time period entama? 4 weeks. He returned 40% of the goods on 10th April. Puchadama. 15th March, 31st March, 10th April, 15th April. మనకు కావాల్సిన స్టాక్ వాల్యూ ఎప్పుడమ్మా? 31st March. క్వశ్చన్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టాక్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? ఎప్పుడు? 15th March. సారీ 15th Aprilకి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ చూడండి. 15th Marchకి we sent 10,000 worth of goods. We sent 10,000 worth of goods. Returned 40% of the goods on 10th April. అంటే ఈ 10th Aprilకి అందులో 4,000 రిటర్న్ వచ్చేసాయి. అండ్ రిటర్న్ వచ్చిన గూడ్స్ 15th April ఉంటాయా ఉండవా? ఎస్, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్. Approving the rest. The customer was billed on 16th April. Billing date ignore. అవసరం లేదు మనకి. ఇప్పుడు చూడండి, 31st March రోజు 15th March లో 10,000 పంపించాము. 31st March రోజు కావాలి మనకి. 15th March మనం ఎన్ని గుడ్స్ సెండ్ చేసాం? 10,000. 31st Marchకి 1% అయినా అప్రూవ్ అయిందా? అంటే 31st Marchకి ఫుల్గా ఇన్వెంటరీ అడ్జస్ట్ చేయాలి కదా. అంటే యాడ్ బ్యాక్ చేయాల్సింది 4,000, 6,000, 10,000. 10,000 యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. 10,000 కన్సిడర్ చేయాలి. 10,000 is సేల్ ప్రైస్, బట్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ కాస్ట్. మా 31st March తర్వాత అప్రూవ్ అయిందా రిజెక్ట్ అయిందా ఇర్రెలవెంట్, అవసరం లేదు మనకి. బికాస్ వీ నీడ్ ఇన్వెంటరీ వాల్యూ యాజ్ ఆన్ 31st March. Total 10,000 pending approval. Tell me entry for inventory lying with customer at the end of the year. Inventory with customer account debit to trading account. మన ఇన్వెంటరీ కన్సిడర్ చేయాలి కదా మనము, చేయాలా లేదా? ఎస్, కన్సిడర్ చేయాలి కదా. సో అమౌంట్ చెప్పండి ఎంతో? 10,000 into 80/100. That is equals to how much? 8,000. ఇప్పుడు 8,000 ఏం చేయాలి చెప్పండి? యాడా మైనస్? చెప్పండి. యాడ్ అయినా? ఒకవేళ యాడ్ అయితే ఎందుకు? బై మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామా? 31st Marchకి ఇన్వెంటరీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, అంతే కదా.
31st మార్చ్కి ఇన్వెంటరీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు 31st మార్చ్ రోజు ఇన్వెంటరీ మన దగ్గర ఉంటుందా ఉండదా? ఉండదు. అంతేనా? చెప్పండి, ఉంటుందా? ఉండదు కదా. 10th ఏప్రిల్ రోజు 4,000 రిటర్న్ అయిందా లేదా? రిటర్న్ అయిన 4,000 ఇందులో ఉంది. రిటర్న్ అయిన 4,000 అందులో ఉంది. ఇంకో 6,000 ఉంటుందా? ఉండదు కదా. ఇంకో 6,000 ఉంటుందా? ఉండదు. బికాస్ దట్ ఈస్ అప్రూవ్డ్. అది రివర్స్ రాలే మనకి. ఇప్పుడు ఈ 50,000లో నువ్వు ఇప్పుడు మొత్తం 8,000 యాడ్ చేసామనుకోండి, 12,000 యాడ్ చేసినట్టు అవుతుంది. అంతే కదా. మన పాయింట్ ఏంటమ్మా, 31st మార్చ్ రోజు 8,000 స్టాక్ వాల్యూ ఉండాలి. 10th ఏప్రిల్ 4,000 రిటర్న్ వచ్చింది కదా. 15th ఏప్రిల్ 4,000 ఉంటుందా ఉండదా? ఎస్, 15th ఏప్రిల్ వాల్యూనే కదా ఇది. 15th ఏప్రిల్ రోజు వాల్యూ కదా. చెప్పండి, 15th ఏప్రిల్ వాల్యూలో 40% ఆఫ్ ద గుడ్స్ వాల్యూ ఇంక్లూడెడ్ ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు నువ్వు ఎంత ఇంక్లూడ్ చేయాలమ్మా? 60%. 60% ఇంక్లూడ్ చేయాలి. మరి 60% సేల్ ప్రైస్ ఇంక్లూడ్ చేస్తారా, కాస్ట్ ప్రైసా? కాస్ట్ ప్రైస్. సేల్ ప్రైసా, కాస్ట్ ప్రైసా? కాస్ట్ ప్రైస్. సో యాడ్ cost of goods sent on approval base. టోటల్ 10,000 సెండ్ చేసాం. అందులో 40% రిజెక్టెడ్. రిజెక్ట్ అయిన గూడ్స్ ఆల్రెడీ 50,000లో ఉన్నాయి. ఇంకెంత కావాలమ్మా మనకి? 60%. 31st మార్చ్ సేల్ అయినాయా? అవ్వలేదు. సో 31st మార్చ్ 60% ఇన్వెంటరీలో కన్సిడర్ చేయాలి కదా. సో 10,000 ఇంటూ 60% ఇంటూ 80/100. హౌ మచ్? 4,800. మళ్ళీ చెప్పాలి పాయింట్. చూడండి డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ చూడండి. Listen careful. This is 15th March and this is 31st March. This is 10th April and this is 15th April. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? 31st March రోజు ఇన్వెంటరీ వాల్యూ కావాలి. అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. సో 15th March రోజు వి సెండ్ 10,000 వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్. 10,000 వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్. 31st March రోజు యాక్సెప్ట్ కానీ రిజెక్ట్ కానీ అయిందా? ఏం అవ్వలేదు. యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్ ఏమైనా అయిందా? చెప్పండి. ఏం అవ్వలేదు కదా. అంటే 31st March రోజు ఫుల్ ఇన్వెంటరీ అవుట్ చేయాలి. ఫుల్ ఇన్వెంటరీ అంటే 10,000. 10,000 ఇంటూ 80%. హౌ మచ్? 8,000 ఇన్వెంటరీ 31st March రోజు ఉండాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 10,000లో 40% రిటర్న్ ఇన్ 10th April. ఎంత రిటర్న్ అయింది? 40%. అంటే ఎంతమ్మా? 4,000. అదేంటి? సేల్ ప్రైస్. కాస్ట్ ప్రైస్ చెప్పండి దానికి. 3,200. 3,200. 10th April రోజు మన దగ్గరికి రిసీవ్ అయిందంటే 15th April రోజు వాల్యూ ఉంటుందా ఉండదు? అది ఎంత? 3,200. 3,200. మన ఈ క్వశ్చన్లు ఏమి ఇచ్చారమ్మా? 15th April రోజు 50,000 ఉందంట. ఎంత? 50,000. ఈ 50,000లో 3,200 ఇంక్లూడ్ అయిందా లేదా? ఎస్, రైట్. 31st March రోజు ఎంత ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి? 8,000 ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి. ఆల్రెడీ 3,200 ఇంక్లూడెడ్. ఇప్పుడు ఇంకా ఎంత ఇంక్లూడ్ చేయాలి? 4,800. సో 50,000కి యాడ్ 4,800. ఓకేనా? చెప్పండి. మొత్తం 31st March 8,000 ఉండాలి. కానీ ఆ 8,000లో 50,000 ఆల్రెడీ 3,200 ఇంక్లూడెడ్. ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేయాల్సింది ఎంతమ్మా? 60% మీద కాస్ట్. 60% మీద కాస్ట్. కొంచెం క్లియర్ మైండ్ ఉండాలమ్మా. కేర్ఫుల్. డేట్స్ చూసుకోవాలి. అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనలైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. రివర్స్ అయిన స్టాక్ ఆల్రెడీ 15th April రోజు స్టాక్లో ఉంటుంది. మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి? టోటల్ 8,000 ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ 3,200 ఉంది.
రిమైనింగ్ 4,800 we need to add back. Because 31st March సేల్ అయిందా, అవ్వలేదు. అంటే టోటల్ పంపించిన గూడ్స్ కాస్ట్ లో ఉండాలి. 3,200 ఉంది, ఇంకో 4,800 మనం యాడ్ చేయాలి. క్లియర్? నెక్స్ట్ లైన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. అయిపోయిందా 4th one? Now come to 5th one. The trader had also received goods costing 8,000 in March for sale on consignment. అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ మన ట్రేడర్ కన్సైనీ ఇలా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు? కన్సైనీ. 20% of the goods had been sold by 31st March. 20% 31st March రోజు సేల్ అయిపోయిందంట. అండ్ నెక్స్ట్ 50% by 15th April. 15th Aprilకి ఇంకో 50% సేల్ అయిందంట. అంటే మొత్తం ఎంత పర్సెంటేజ్ సేల్ అయిందమ్మా? ఇంకా బ్యాలెన్స్ మన దగ్గర స్టాక్ ఎంత ఉంది? దీస్ సేల్స్ వర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది అబోవ్ సేల్స్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు అది, బికాస్ అది మనకు సేల్స్ కాదు. ఎవరికమ్మా సేల్స్? కన్సైన్ ఆర్కి సేల్స్. సేల్ చేసేది కన్సైనీ అయినా కానీ సేల్స్ ఇన్కమ్ ఎవరు అకౌంట్ చేయాలమ్మా? కన్సైన్ ఆర్ అకౌంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, 8,000 రిసీవ్ అయింది కదా మనకి. ఆ 8,000 20% 31st March కంటే ముందే అయిపోయింది. 50% ఆఫ్టర్ 31st March సేల్ అయింది. ఇంకా బ్యాలెన్స్ స్టాక్ మన దగ్గర ఎంత ఉంది? 30% కదా. 30% 50,000లో ఉందా లేదా? ఎస్ ఉంది కదా. మరి అది మన స్టాకా? ఎవరిదమ్మా స్టాక్? కన్సైన్ ఆర్ది. సో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? అది మైనస్ ఎంత పర్సెంటేజ్? 30%. ఎంత పర్సెంటేజ్? 30%. సో క్యాలిక్యులేషన్, minus unsold stock of goods received on consignment. Unsold stock of goods received on consignment. How much? 8,000 into 30%. $2,400. Clear? Now tell me value of stock as on 31st March 2022. 79,366 rupees. Clear? ఏమో సార్, మాకేం తెలుసు సార్. మన నార్మల్గా ఇన్వెంటరీ టఫ్గా ఫీల్ అవుతారు. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అప్పుడే చెప్పాను అనుకోండి, కంప్లీట్గా వదిలేస్తారు. అందుకే చెప్పలే అప్పుడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3, లాస్ట్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మీకు ఆప్షన్ లేదమ్మా సార్ వద్దు సార్ అని అనడానికి. ఉందా? లేదు కదా. Listen, exercise problem number 3. Submarine Limited keeps no stock records, but a physical inventory of stock is made half yearly. Every 6 months ki physical stock counting chestaranta. The company year ends on 31st March 2021 and their accounts have been prepared to that date. The stock valuation taken on 31st March was, however, misleading
and you have been advised to value the closing stock as on 31st March 21 with a stock figure on 30th September 2020. 30th September 2020. And some other information is available to you. మా 2022 కదమ్మా 2020 అది. ఓకే. సో మనం ఏ స్టాక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? 31st March 2021 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనకి ఏమి ఇచ్చారమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ స్టాక్ యాజ్ ఆన్ 30th September 2020. ఫార్వర్డ్ మెథడా బ్యాక్వర్డ్ మెథడా? ఫార్వర్డ్ మెథడ్. షోన్ ఇన్ ద ఇన్వెంటరీ షీట్ ఈస్ 2,40,000. సో నోట్ చేయడము. Calculation of stock as on 31st March 2021. Particulars, amount. Particulars, amount. In first particulars, value of stock as on 30th September 2020 is equal to how much? 2,40,000. Done? చెప్పండి. ఎస్. ఏం చేయాలి మనం? ఫార్వర్డ్ మీద నార్మల్ పర్చేస్ యాడ్ సేల్స్ మైనస్ బట్ ఓన్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. On 30th September, stock sheet showed the following differences. But discrepancies and difference and okate. A page total of 15,000 had been carried to summary sheet as 16,000. My inventory cost 15,000 anta. Next page lo note chesam 15 kasa 16 note chesaru. Over value ayinda under value ayinda? Extra ayindi kada. Extra aithe em cheyalama? Minus. అవునా కదా? అంటే ఎంత మైనస్ చేయాలి ఇప్పుడు? 1000. సో మైనస్ ఓవర్కాస్టింగ్ ఆఫ్ పేజ్ టోటల్ ఎంత? Overcasting of page total, that is 1,000. Clear? Next, a total of page had been undercast by 600. కావాల్సిన కంటే తక్కువ యాడ్ చేశారంట. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? యాడ్ బ్యాక్. సో యాడ్ అండర్కాస్ట్ ఆఫ్ పేజ్ టోటల్. How much? 600. క్లియర్? మనకి ఆ సమ్మరీ షీట్, ఆ పేజ్ టోటల్ ఇవన్నీ మనకు తెలియపోయినా చేసేచ్చాం. కామన్ సెన్స్ అది. అవునా కదా? ఎస్. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 4. పాయింట్ నెంబర్ 4. కేర్ఫుల్ అమ్మా, డేట్స్ జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఇన్వాయిస్ ఆఫ్ ద పర్చేసెస్ entered in purchase book during the quarter from October to March. మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ ఏంటమ్మా? సెప్టెంబర్ 30కి. క్వశ్చన్ మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ ఏంటి? 30th September. We need 31st March. In between ఎన్ని క్వార్టర్స్ ఉన్నాయమ్మా? 2 quarters. That is
అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్. నెక్స్ట్ జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. అంతేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్వాయిసెస్ ఆఫ్ పర్చేజెస్ అంటే ఈ గ్యాప్లో పర్చేజ్ చేసిన ఇన్వాయిసెస్ డ్యూరింగ్ క్వార్టర్స్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ టు మార్చ్. అంటే ఏంటమ్మా, అక్టోబర్ నుంచి మార్చ్ వరకు టోటల్ పర్చేస్ ఎంతంట? 2,10,000. సో గివెన్ టోటల్ పర్చేస్ ఇస్ 2,10,000. ఏంటమ్మా ఈ గ్యాప్ మొత్తం 2 క్వార్టర్స్కి 2,10,000 ఇన్వాయిస్ వచ్చిందంట. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ఆ 2,10,000లో 9,000 ఈజ్ రిలేటెడ్ టు గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ప్రయర్ టు 30th సెప్టెంబర్. ప్రయర్ టు 30th సెప్టెంబర్ 9,000 ఏంటమ్మా, ఆల్రెడీ 30th సెప్టెంబర్ కంటే ముందే వచ్చేసింది. రిలేటెడ్ టు 30th సెప్టెంబర్ ప్రయర్ ఎంత? 9,000. మరి ఈ పీరియడ్కి రిలవెంట్ అది? నో. అంటే 2,10,000 మైనస్ 9,000. క్లియర్? నెక్స్ట్, ఇన్వాయిసెస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ఏప్రిల్ 2021 రిలేటింగ్ టు గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఇన్ మార్చ్ 2021 టోటల్ 12,000. అంటే ఏంటమ్మా, ఏప్రిల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్లో ఇన్వాయిస్ రిసీవ్ అయిందంట, కానీ ఆ పర్టికులర్ గుడ్ మార్చ్లోనే వచ్చిందంట. మరి 2,10,000 ఉంటుంది అది? నో. బట్ గుడ్స్ మాత్రం వస్తాయి కదా. సో యాడ్ 12,000. 2,13,000. ఈ 2,13,000 ఏంటమ్మా, పర్చేసెస్ అండ్ గుడ్స్ డెలివర్డ్. పర్చేసెస్ అండ్ గుడ్స్ డెలివర్డ్ అంతే కదా. మొత్తం ఈ గ్యాప్లో 2,10,000 పర్చేస్ చేసాము, కానీ ఆ 2,10,000లో ఆల్రెడీ 9,000 ప్రీవియస్ ఇయర్ రిసీవ్ అయింది. ఇన్వాయిస్ మాత్రం ఇప్పుడు రైస్ అయిందాం. సరిగ్గా చూడండి సెంటెన్స్. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 9,000 రిలేటెడ్ టు గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ప్రయర్ టు 30th సెప్టెంబర్. మరి 30th సెప్టెంబర్ కంటే ముందే రిసీవ్ అవుతే ఇక్కడ 30th సెప్టెంబర్ రోజు వాల్యూ ఇచ్చారుగా 2,40,000 అని, అది ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది కదా. 9,000 ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుందా లేదా? ఎస్. మరి మళ్ళీ ఇప్పుడు యాడ్ బ్యాక్ చేస్తారా? నో. ఇప్పుడు యాడ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా, 2,10,000లో 9,000 ఇగ్నోర్. అంటే ఎంత యాడ్ చేయాలి? 2,01,000. 2,01,000. మరి ఎలాగైతే 9,000 ప్రీవియస్ యాడ్ అయి ఉంటుందో, మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్లో రిసీవ్ అయిన ఇన్వాయిస్ గూడ్స్ ఈ ఇయర్ రిసీవ్ అయిందిగా మార్చ్లో 12,000. మరి ఇప్పుడు ఇన్వెంటరీ ఫిజికల్ కౌంటింగ్ యాడ్ అవుతుంది కదా. సో దట్స్ వై యాడ్ 12,000. టోటల్ వీ షుడ్ యాడ్ 2,13,000. నోట్ చేయడం. యాడ్ గూడ్స్ purchased and delivered during October to March. అంతేనా? పర్చేస్ చేసిన గూడ్స్ని, డెలివరీ అయిన గూడ్స్ని కన్సిడర్ చేస్తాం మనం. సో క్యాల్కులేషన్ 2,10,000 minus 9,000 plus 12,000. That is equals to, మీరు ఆ పారాగ్రాఫ్ని ఒక థియరీలో చదివితే ఎక్కదు బ్రెయిన్కి అసలు. ఇలా డేట్స్ చేసుకొని నోట్ చేసుకుంటే అప్పుడు సింపుల్ అవుతుంది. క్వశ్చన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దెన్ నెక్స్ట్, ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి. సేల్స్ ఇన్వాయిస్డ్ టు కస్టమర్స్ టోటల్ 2,70,000 ఫ్రమ్ సెప్టెంబర్ 2020 టు 31st March. దట్ మీన్స్ ఈ గ్యాప్ ఉంది కదా, ఈ గ్యాప్లో టోటల్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ ఎంతమ్మా? 2,70,000. ఆఫ్ దిస్ 15,000 రిలేటెడ్ టు గూడ్స్ డిస్పాచ్డ్ బిఫోర్ 30th September. అంటే బిఫోర్ 30th September అయి గూడ్స్ డిస్పాచ్ అయిపోయినాయి. మరి ఇప్పుడు సేల్స్ మనం ఏం చేయాలమ్మా, మైనస్ చేయాలా యాడ్ చేయాలా? మైనస్ అయినా చేయాల్సింది, చెప్పండి. మైనస్. ఇప్పుడు ఈ 2,17,000లో ఆల్రెడీ 15,000 ప్రీవియస్గానే మైనస్ అయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మైనస్ చేస్తారా? నో. మళ్ళీ మైనస్ చేస్తారా? ఇగ్నోర్ చేయాలి. అంతేనా? అంటే ఈ 2,70,000లో ఆ 15,000ని కన్సిడర్ చేయొద్దు. సో మైనస్ 15,000
Clear? Next. Goods dispatched to customers before 31st March but invoiced in April total 12,000. That means ఎప్పుడో 4th ఏప్రిల్లో ఇన్వాయిస్ ఇచ్చారంటే 12,000, కానీ ఆ 12,000 గూడ్స్ ఇప్పుడే డిస్పాచ్ అయినాయంట. అది కూడా సేల్ అయినట్టే కదా, ఆ ఇన్వెంటరీ కూడా మైనస్ అవుతుంది కదా. సో యాడ్ 12,000, సో ఇట్ బికమ్ 2,67,000. మరి 2,67,000 అనేది కాస్టా సేల్ ప్రైసా? సేల్ ప్రైస్. సేల్ ప్రైసే కదా, అవి నీడ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ కాస్ట్. ఇచ్చే జీపీ రేషియో ఏంటమ్మా? 25% on cost. That means if cost is 100, profit is 25, sale is 125. So 2,67,000 divided by 125 into 100. So minus cost of goods sold and dispatched. During October to March, అంతే కదా. Now tell me amount. 2,70,000 minus 15,000 plus 12,000 into 100 divided by 125. How much? 2,13,600. మరి ఈ క్వశ్చన్ కంటే దీనికంటే ముందే కొంచెం టఫ్ క్వశ్చన్. ఇది ఈజీ, డేట్స్ కంపేర్ చేసుకొని ప్లస్ మైనస్ చేసుకోవడం. బికాస్ దీనికంటే ముందు దాంట్లో సేల్ అండ్ అప్రూవల్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉండదు. ఇందులో సేల్ అండ్ అప్రూవల్ ఉందా? నో. సేల్ అండ్ అప్రూవల్ ఉంటేనే టఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది అది. Next, point number 6. During the final quarter, credit note at invoice value of 3,000 has been issued to customer. మా క్రెడిట్ నోట్ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారమ్మా? సప్లయర్. సెల్లర్ will issue credit note to customer stating that your account is credited in our books. ఇప్పుడు చెప్పండి, అది పర్చేస్ రిటర్నా సేల్స్ రిటర్నా? సేల్స్ రిటర్న్. మా సేల్ అయింది అనుకోండి, మనం మైనస్ చేస్తున్నాం. సేల్ రిటర్న్ అయితే యాడ్ చేయాలి. సేల్ రిటర్న్ అయితే యాడ్ చేయాలి. ఎంత యాడ్ చేస్తారమ్మా? సేల్ ప్రైసా కాస్ట్ ప్రైసా? కాస్ట్ ప్రైస్. ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ రిటర్న్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్, గ్రాస్ మార్జిన్ ఈస్ 25% on కాస్ట్. సో ఈ 3,000లో ప్రాఫిట్ పోర్షన్ ఎలిమినేట్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో యాడ్ సేల్స్ రిటర్న్ at cost, that is equals to 3,000 into 100 divided by 125. How much? 2,400. మళ్ళీ లేదనుకోండి, మీరు 6th ట్రాన్సాక్షన్ 5thలో క్లబ్ చేసేయచ్చు. మనం నెట్ సేల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా. సో 2,70,000లోంచి 3,000 కూడా మైనస్ చేసేయండి, అప్పుడు నెట్ ఎఫెక్ట్ సేమ్ వస్తుంది. మనం ఎవ్రీ టైం ఏం చేస్తాం? 41,000 సేల్స్, 1,000 సేల్ రిటర్న్ ఉంది. ఏం చేస్తామా? 41,000 మైనస్ 1,000, 40,000 కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో సేల్స్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 2,70,000, రైట్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ సేల్ రిటర్న్ 3,000. 2,70,000 మైనస్ 3,000, 2,67,000 మైనస్ 15 ప్లస్ 12, సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే ఈ లాస్ట్ మనం చేసిన అడ్జస్ట్మెంట్ దాని పై దాంట్లోనే క్లబ్ చేసే ఇచ్చాము. ఓకేనా? అప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ ఏమవుతుందో చెప్పండి. 2,70,000 మైనస్ 3,000 మైనస్ 15,000 ప్లస్ 12,000, టోటల్ 2,64,000 ఇంటూ 100 by 125 అండి. 2,11,200. ఈ రెండు క్లబ్ చేయండి. 2,11,600, 200 సేమే కదా.
సపరేట్గా ఏం చేయొచ్చు ఆర్ఎల్స్ మిక్స్ చేసి ఏం చేయొచ్చాము. కానీ మనము ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చదువుతాం. ఓకేనా? ఒకవేళ సిమిలర్ మోడ్ వచ్చినాక మీరు ముందే చదివేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. డన్. Now tell me answer. Two lakh 41,400. Done. So that is about practice problem number 2. So 3. Okay na? Cheppandi. Clear? Okay. Thank you, Amma. Thank you all. Thanks for your patience.